/DD-SAPTAGIRI-VJA, Instagram www.instagram.com/DD-SAPTAGIRI, YouTube www.youtube.com/C/DD-SAPTAGIRI. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు విద్యామృతం ప్రోగ్రామ్. స్టూడెంట్స్, మనం ఈరోజు 1 మార్క్ క్వశ్చన్ నేర్చుకోబోతున్నాము. అంటే మనకి ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్లో మనకి హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఇప్పుడు 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అయ్యాయి. కాబట్టి సో మనము ఈ 1 అవర్లో ఈ 1 అవర్ షెడ్యూల్లో మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ దోస్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. గాట్ ఇట్? ఓకే, మనకి లిమిటెడ్ టైం ఉంది కాబట్టి 1 అవర్ కాబట్టి ఈ చాప్టర్ మొత్తం 14 చాప్టర్స్లో ఉన్నవి మ్యాక్సిమం ఆల్ మోడల్స్ కవర్ చేస్తూ ఆల్ అకాడమిక్స్ కవర్ చేస్తూ అడగచ్చు. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి, అలాగే దే కెన్ ఆస్క్ లాగరిథం లాస్ ఆల్సో. లాగరిథం లాస్ అడగచ్చండి. ఇవన్నీ మనకి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ సైన్ థీటా ప్లస్ లాగ్ కొసెక్ థీటా. గైస్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దే కనెక్టెడ్ హియర్ ట్రిగ్నోమెట్రీ అండ్ లాగరిథమ్స్ రెండు కనెక్ట్ చేశాడు. సో చూద్దాము, దే ఆస్కింగ్ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. లాగ్ సైన్ థీటా ప్లస్ లాగ్ కొసెక్ థీటా, లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి. మనకి లాగరిథం లాస్ ఉన్నాయి కదండి, అందులో ఏమవుతుంది? లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ బై వాడు ఏం చెప్పచ్చు మనము? లాగ్ ఎక్స్ వై అని చెప్పచ్చు. యాజ్ పర్ ద ఫార్ములా వీ కెన్ సే లాగ్ ఎక్స్ వై. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత ఇక్కడ? సైన్ థీటా. అలాగే వై అంటే ఎంత? కొసెకెన్ థీటా. సో వాట్ యూ కెన్ గెట్ హియర్? లాగ్ సైన్ థీటా ఇంటూ కొసెకెన్ థీటా. అండ్ వీ నో హియర్ సైన్ అండ్ కొసెకెన్ బోత్ ఆర్ reciprocal to each other. We know well, right? So we know that already the product of a term and its reciprocal is always 1. So sin into cosecant ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. So we get log 1. What is the log 1? What is the value of log 1? Log 1 to any base is 0. So we know that log 1 to any base is 0. We got answer is 0 అమ్మా. ఓకే, ఇలా వాడు కనెక్ట్ చేసి అడగచ్చు ఏవైనా సరే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కంఫర్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. స్టేట్మెంట్ ఏ చూద్దాము. 13/3125 is a terminating decimal fraction. Yeah, they were saying that 13/3125 is a terminating decimal fraction. And comfort statement B and if q equals to 2 power m are non-negative integer, q ఉంది కదా denominator వాల్యూ కూడా చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు? 2 power into 5 power m. ఓకే, డినామినేటర్ ఆ ఫార్మాట్లో ఉందంట. అప్పుడు వచ్చే నీకు డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుందంటే టెర్మినేటింగ్ అవుతుందంట. వాడు ఏమవుతున్నాడు? ఇట్ ఈస్ ఎ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ చెప్తున్నాడు. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఎస్, స్టేట్మెంట్ బి ఈజ్ అ ట్రూ. ఇన్ ఏ p/q ఫార్మ్ ఇఫ్ q ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 power n into 5 power m, దెన్ ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈజ్ ఏ, మనం డివైడ్ చేస్తే వచ్చే డెసిమల్ ఎలాంటిది అవుతుందండి? ఖచ్చితంగా అది టెర్మినేటింగ్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఇఫ్ q ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 power n 5 power n అంటే నీకు 2, 5 కాకుండా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకేమైనా వస్తే కనుక వచ్చే నీకు డెసిమల్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ అ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో వాడేం చెప్పాడు? అది p/qలో q అనేది 2 power m into 5 power n ఫార్మ్లో ఉందని చెప్పాడు. సో ఇట్ ఈస్ అ టెర్మినేటింగ్ ఓన్లీ. ఎస్, స్టేట్మెంట్ బి ఈజ్ రైట్. Now observe statement B and see now statement A. See one statement A అమ్మా. స్టేట్మెంట్ ఏ చూస్తే మీరు 13/3125 కదా, ఇక్కడ డినామినేటర్ చూడండి సారి. డినామినేటర్ చెక్ చేస్తే ఎలా ఉందండి? 3125. వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఎ 5 power 5. సో ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ 2 power n into 5 power m. అంటే 5 power 5 అనేది మీకు ఎలా ఉంది? 2 power n into 5 power m. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ 5 power 5 మాత్రం ఉంది కదా, 5 power 5 మాత్రం ఉంది కదా, మీకు 2 లేదు కదని చెప్పి. కెన్ రైట్ దిస్ 5 power 5 యాజ్ 5 power 5 into 2 power 0.
Okay, because here m comma n are non-negative integers, so we can take 2 power 0 also. So here denominators look like as 2 power m into 5 power n, so I can say it is a terminating decimal. So like what I can say, both here statement A and statement B both are true only, so రెండు కూడా మనకి true అవుతాయి. So what is answer? Option A is our answer. Got it guys? Next come for matching group A. First one, log sin 90 to base cos 0. Yeah, the connected logarithms and again trigonometric ratios. See once here, sin 90 value ఎంత అండి 1, అలాగే cos 0 వాల్యూ ఎంత అండి 1. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, log 1 to base 1 అవుతుంది. మనకి logarithm are not defined with the base 1. You have to remember, logarithms are not defined with the base 0 and 1. 0 to 1 తో మనము logarithm define చేయము. సో ఏమవుతుంది, it is undefined. సో 1కి ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చండి, క్లియర్గా we have 1కి b. సో 1కి b అనే ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోండి. we have only one option, that is option A. అలాగే జస్ట్ అందులో సెకండ్ బిట్ చూద్దామా, 2 power log 7 to base 2. Yeah guys, here a power log n to base a power log n to base a అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి n ఆన్సర్ అవ్వాలి. అంటే మనకి 2కి ఆన్సర్ ఏమవ్వాలండి, దానికి 7 ఈజ్ ఆన్సర్. యా మనకి ఇక్కడ గ్రూప్ బిలో మనకి 7 పడలేదండి, సిలో మనకి 7 ఉండాలి, 2 అని మిస్టేక్ పడింది, సారీ గైస్. సో 2కి ఏమవుతుంది, మనకి సి అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి, log 1 to base a. log 1 to any base is always 0. సో వాట్ ఐ కెన్ సే దట్ 3కి ఏమవుతుందండి, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఆన్సర్. సో వీ హ్యావ్ టోటలీ హియర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ వన్. Yeah guys, we are going to next chapter, second chapter, set theory. Who is the father of set theory అండి, జార్జ్ క్యాంటర్. ఓకే, ఇంకా దీంట్లో మనకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు సెట్ థియరీలో, దే కెన్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద డెంటల్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ డెంటల్ ఫార్ములా? 2 1 2 3 is the dental formula. Next, who is the father of set theory అండి, జార్జ్ క్యాంటర్. నెక్స్ట్, దే కెన్ గివ్ ఏ సమ్ సెట్ బిల్డర్ ఫార్మ్ ఇచ్చి వాట్ రోస్టర్ ఫార్మ్ రాయమని అడగచ్చు, లేదా దే కెన్ గివ్ ఏ రోస్టర్ ఫార్మ్ అండ్ దే కెన్ ఆస్క్ us to write in the set builder form అడగచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ది డిస్జాయింట్ సెట్స్ మీద we have so many types of conditions are there. వాటిలో ఏమైనా అడగచ్చు, లేదా వెన్ డయాగ్రామ్స్ అడగచ్చు. సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి. లెట్ us see here few type of questions here. Yeah, first question in this one, set chapter 2 లో first question చూద్దాము. If a equal to set 1, 2, 3, find number of subsets of a. వాడు ఏం చెప్పాడండి, ఏ నువ్వు సెట్ ఇచ్చాడు, అందులో 3 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడు, దే ఆస్క్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్. ఏ గైస్, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ అమ్మా? నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఫార్ములా ఏంటి, 2 power m. నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఫార్ములా ఏంటండి, 2 power n. సో హియర్ గైస్ చూడండి ఒకసారి, వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ? వాట్ ఈస్ meant by కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ సెట్? Definition చెప్పండి. what is the cardinality of a set? Means that the number of elements in a set is called as a cardinality of a set. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి సారీ, ఇక్కడ ఏ అనే సెట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ కెన్ సే కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎ సెట్ ఏ ఈజ్ 3. ఓకే, సో హియర్ tell me now formula, what is subsets formula? Number of subsets formula is what, 2 power n. So I can say 2 power 3. 2 power 3 is what, 8. Okay, they can ask number of subsets in another other manner. They can ask n of p of a. p of a అంటే ఏంటండి, పవర్ సెట్. ఓకేనా, పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ అని. n of p of a మీనింగ్ ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ పవర్ సెట్. పవర్ సెట్లో మనకి ఏముంటాయండి, పవర్ సెట్లో మనకు అన్ని ఏముంటాయంటే సబ్సెట్స్ రాస్తాం. వాట్ ఈస్ meant by a పవర్ సెట్? ఏ సెట్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ సెట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పవర్ సెట్. సో మీకు నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ అన్నా n of p of a అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్. ద ఫార్ములా ఇస్ 2 power n. గాట్ ఇట్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Yeah, they gave which of the following figure represents a subset to b. In the కింద వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ సబ్సెట్ టు బి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ టు బి. ఏ సబ్సెట్ టు బి మీనింగ్ ఏంటండి, ఏలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా బీలో ఉన్నట్లయితే ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ దట్ ఏ ఈ సబ్సెట్ టు బి అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ చూడండి ఒకసారి. ఆప్షన్ ఏ వాడు ఇచ్చిన సెట్ ఆడ ఏంటండి, ఏ బి రెండు వేరువేరుగా ఉన్నాయి, అసలు కలుసుకోలేదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దే ఆర్ ద డిజాయిన్ సెట్స్. డిజాయిన్ సెట్స్ మీనింగ్ ఏంటండి, దే హ్యావ్ నో కామన్ ఎట్ ఆల్. సో ఆప్షన్ ఏ మీన్ దాట్ ఇట్ ఇస్ డిజాయిన్ సెట్స్. సో అది ఆప్షన్ ఏ కాదు. కంఫర్ట్ ద బి. ఆప్షన్ బి చూస్తే మీకు ఇక్కడ బీలో ఉండేవన్నీ కూడా ఏలో ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డయాగ్రామ్, బీలో ఉండేవన్నీ కూడా అంటే ఏ అనే మీకు సర్కిల్లో బి అనే సర్కిల్ ఉంది, ఏ అనే బిగ్ సర్కిల్లో బి అనే స్మాల్ సర్కిల్ ఉంది. సో ఇట్ మీన్స్ దాట్ బీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏలో ఉంటాయి. ఇట్ మీన్స్ బి సబ్సెట్ టు ఏ. సో ఆప్షన్ బి కూడా కాదండి. నెక్స్ట్ కమ్ ఫర్ ఆప్షన్ సి. వాట్ ద ఆప్షన్ సి సేస్ హియర్, బి అనే బిగ్ సర్కిల్లో ఏ అనే స్మాల్ సర్కిల్ ఉంది. సో వాట్ ఐ కెన్ సే నా, ఏలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని బీలో ఉన్నాయి. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఏ ఈజ్ సబ్సెట్ టు బి. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. జస్ట్ చెక్ ద ఆప్షన్ డి ఆల్సో. వాట్ ఇస్ ద ఆప్షన్ డి సేస్ దట్ ద కామన్ చూడండి, వాడు షేర్ చేసిన డయాగ్రామ్ ఏంటది, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. అది కామన్ పార్ట్ కదండి ఆప్షన్ డి అనేది. సో ఇట్ షోస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. సో హియర్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. ఇట్ షోస్ హియర్ ఏ సబ్సెట్ టు బి గైస్. నెక్స్ట్ వన్.
Yeah, seventh question అమ్మా. If A equals to set x as that x belong to n. ఏంటంటే వాడు చెప్పింది they gave a set builder form and he is saying that x belong to n. Capital N indicates what? Natural numbers. What are the natural numbers? Is 1, 2, 3, 4, so on, so on, so on, right? It has no ending also, so on. It is an infinite set. Yes, I can say it is an infinite set. Next, come for the B and D. Set B equals to, what is చెప్పాడు? A set of log 1 to base 10, log 7 to base 7, log 9 to base 3. Yeah, just applying the logarithmic class. See one sum there. What I can say here, by applying logarithm laws, what I can say, log 1 to base 10. Log 1 to base మనకి ఏమవుతుందండి 0 అవుతుంది. log 1 to base ఏమవుతుంది మనకి 0 అవుతుంది. సో log 1 to base 10 is 0. అలాగే log 7 to base 7. log any number to the same base. logarithm of any number to the same base మళ్ళీ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. It is always 1. So what I can say, log 7 to base 7 is 1. Next చూడండమ్మా, log 9 to base 3. Can I write 9 as 3 square? So log a power m. log a power m అంటే ఏమవుతుందండి, this power becomes front m log a అయిపోతుంది కదా. So it becomes a 2 log 3 to the base 3. Okay, so log 3 to base 3 మళ్ళీ again 1 అయిపోతుంది. So 2 into 1 2. We got 2. So what I can say now, b అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమవుతుంది, log 1 to base 10 అంటే 0. అలాగే నెక్స్ట్ log 7 to base 7 అంటే 1. log 9 to base 3 అంటే 2. So what I can say, b is 0, 1, 2. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వీ వాంట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఏ అంటే 1 2 3 సో ఆన్ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే 0, 1, 2. సో what is your కామన్ ఫర్ బోత్ అండి? ఇట్లా కామన్ ఏమున్నాయి మనకి క్లియర్గా 1 and 2 మాత్రమే కామన్గా ఉన్నాయి. సో హియర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1, 2. గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డ్రా ద వెన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ. వాడు ఏమడుతున్నాడు, బి మైనస్ ఏకి వెన్ డయాగ్రామ్ అడుతున్నాడు. అంటే ఏంటండి, ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఓన్లీ బి, నాట్ ఇన్ ద ఏ. సో బిలో మాత్రమే ఉండాలి, ఏలోకి వెళ్ళకూడదు. చూడండి వాడు ఏం షేడ్ చేశాడు, బి అనే సర్కిల్ మాత్రమే, విచ్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ. ఏలో లేని బి పార్ట్ మాత్రమే వాడు షేడ్ చేశాడు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ప్రాపర్లీ, వాడు ఏం చేశాడండి, బి సర్కిల్లో వాడు ఏలోకి లేని బిని మాత్రమే వాడు షేడ్ చేశాడు. సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంట్స్ బి మైనస్ ఏ. ఓకేమా. Next question, if you are disjoint sets, then find n of A union B. Yes guys, just tell me what is the disjoint sets. Disjoint sets and definition ఏంటండి, the sets having no common elements at all, we can call them as a disjoint sets. అంటే A కి B కి కామన్ ఏమీ లేకపోతే we can call them as a disjoint sets. సో అప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ మీకు ఏమవుతుంది, A intersection B is what, 5 అవుతుంది. సో A intersection B we got here 5. ఇప్పుడు చెప్పండి n of A intersection B ఏమవుతుందండి, n of A intersection B అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద 5. 5లో మీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, 0. సో n of A ఇంటర్సెక్షన్ B ఎంత, 0. ఓకే, పక్కన పెట్టుకుందామా. నౌ కమ్ ఫర్ ద క్వశ్చన్, వీ వాంట్ n of A union B. ఫ్రెండ్స్ వీ నో దట్ ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అమ్మా, n of A union B ఫార్ములా ఏంటి, n of A ప్లస్ n of B మైనస్ n of A ఇంటర్సెక్షన్ B. As we learned there, n of A intersection B is what, 0. So we can substitute the 0 there. We got n of A plus n of B. So we can say whenever A comma B are disjoint sets, we can say n of A union B is what, n of A plus n of B. Remember this. Guys, they can ask in the reverse also. If n of A union B equal to n of A plus n of B, then A, B are which sets and disjoint sets. Suppose they can ask if A intersection B equal to 5, then A comma B are which sets and disjoint sets. Like that they can ask n of A intersection B equal to 0, then we can say they are disjoint sets. What ఎలాగైనా అడగచ్చండి. Got it? Next question. What is the graph of a quadratic polynomial? Yes, quadratic polynomial. Tell me guys, what is the standard form of a quadratic polynomial? First of all, quadratic polynomial standard form ఏమవుతుందండి, ax square plus bx plus c, where a not equal to 0. Yeah, they can give like this one more questions also. So what is standard form, ax square plus bx plus c అవుతుంది, where a not equal to 0. డిగ్రీ 2 ఉంటే మనం quadratic polynomial అంటాము. చెప్పండి ఇప్పుడు quadratic polynomial కి మీకు గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది, పెరాబోలా అవుతుంది, పెరాబోలా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ద గ్రాఫ్ నోట్. Yeah, note they gave the graph of a linear polynomial. Linear polynomial ఏంటండి, డిగ్రీ 1 ఉంటే linear polynomial అవుతుంది. దాని గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది మీకు, straight line. The graph of a linear polynomial is a straight line. Got it? Okay, next graph of a cubic polynomial, అది డిగ్రీ 3 ఉంటే ఆ polynomial మనం ఏమంటాము, cubic polynomial అంటాము. దాని గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది మీకు, curve. The answer is a curve అవుతుంది. Which of the following is not a polynomial? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. అమ్మ పాలినామియల్ అవ్వాలంటే మీకు ఎలా ఉండాలి, కంపల్సరీగా ఎక్స్ప్రెషన్లో మీకు వేరియబుల్కి ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి మీకు, ఇట్ ఈస్ అ నాన్ నెగటివ్ ఇంటిజర్స్, అంటే మీకు హోల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి, అంటే 0 1 2 3 ఇవి మాత్రం మీకు ఎక్స్పోనెంట్స్ అయి ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రం మనం దాన్ని పాలినామియల్ అంటాము. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఆప్షన్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇక్కడ పవర్ ఎక్స్పోనెంట్ మీకు 2 ఉంది, గుడ్. నెక్స్ట్ -6 రూట్ ఎక్స్, ఇక్కడ చూడమ్మా రూట్ ఎక్స్ కదా, అంటే ఎక్స్ పవర్ 1/2 కదా, 1/2 మీకు ఇంటిజర్ అవుతుందా, ఇంటిజర్ కాదు కదా. సో దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి, ఇట్ ఈస్ also x power 1/2 plus 1 by x power 1/2. Power of 1/2 is not an integer. It is also not a polynomial. Come for next option C అండి. ఇక్కడ చూస్తే మీకు denominator లో ఉంది మీకు x, అంటే మీకు న్యూమరేటర్ కలితే ఏమవుతుంది మీకు నెగిటివ్స్ వస్తాయి.
ఎక్స్పోనెంట్స్ మీకు మొత్తం నెగిటివ్గా మారిపోతాయి. సో నెగిటివ్ ఉండకూడదు. సో ఇది కూడా మీకు పోలామిల్ కాదు. సో ఇందులో ఆప్షన్లో వాడిచ్చిన ఏది కూడా మీకు పోలామిల్స్ కానే కాదు. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఏది కూడా మీకు పోలామిల్ కాదు. వై? బికాస్ రీజన్ ఏంటండి, ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ విచ్ ద వేరియబుల్ కంటైన్స్ నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ as ఎక్స్పోనెంట్ ఈజ్ ఏ పోలామిల్. ఇట్ ఈస్ ఎ పోలామిల్ డెఫినేషన్ అండి. వాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ వన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. దే ఆస్కింగ్ us to here మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. చూడండి, ఇక ఆల్ఫా కమ బీటా అనేవి జీరోస్ అయితే ఒక క్వాడ్రాటిక్ పోలామిల్ ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c దానికి ఆల్ఫా బీటా అనేవి జీరోస్ అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్. సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఫార్ములా ఏంటండి, -b/a. సో ఆప్షన్ ఏకి ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. చూడండి, వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ కదా మనకు ఉంది. ఆప్షన్ ఏ మాత్రం మనకి క్లియర్గా ఏకి 2 కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ అవర్ ఆన్సర్. సరే, మిగిలిన కూడా చూద్దామండి. మిగిలిన కూడా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా స్క్వేర్. చూడండి ఒకసారి, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా స్క్వేర్. వాట్ కెన్ టేక్ కామన్ యాజ్ ఫ్రమ్ దెమ్? ఆల్ఫా బీటా కామన్ తీసాను. సో ఇప్పుడు మీకు ఏం మిగిలింది? ఫస్ట్ దాంట్లో ఆల్ఫా మిగిలింది, సెకండ్ దాంట్లో మీకు ఏం మిగిలింది? బీటా మిగిలింది. సో మీరు ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ఫా బీటా ఉంది, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఉంది. గైస్, వాడు ఎప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఇచ్చినా సరే కంపల్సరీగా వాడు అందులో ఎలాంటి చూస్తారంటే వాడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ వచ్చేలాగా అండ్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈ రెండు మీకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలాగా చేస్తాడు. సో మీరు ఆ విధంగా మార్చుకోవాలి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని. సో ఐ చేంజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆల్సో. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఫార్ములా ఏంటండి, c/a. అలాగే సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఫార్ములా ఏంటండి, -b/a. సో వీ గోట్ -bc/a². అలాగే మీకు థర్డ్ చూడండి, 1/α ప్లస్ 1/β అన్నాడు. దాన్ని కూడా చేద్దాం. చూడండి ఒకసారి, 1/α ప్లస్ 1/β వాట్ ఐ కెన్ రైట్? టేక్ యాజ్ ఎల్సిఎం. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై ఆల్ఫా బీటా వస్తుంది. సో వి గాట్ న్యూమరేటర్ యాజ్ ఏ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ డినామినేటర్ యాజ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్. మనకు ఖచ్చితంగా ఇవి వచ్చే వేస్తాడు ఎప్పుడైనా సరే వాడు. సో చూడండి, ఇప్పుడు -b/a బై c/a by cancelling and we get the answer is -b/c is our answer. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్, కమ్ ఫర్ ద లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అండి. లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పండి. మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్ వాడు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు? డ్రా ద లైన్స్ ఇన్ 3 కండిషన్స్. మనకి లైన్స్ 2 లైన్స్ మనం ఎలా వేయచ్చు అండి? ప్యారల్గా వేయచ్చు, ఇంటర్సెక్టింగ్గా వేయచ్చు, లేదంటే జస్ట్ మనం కోయిన్సిడ్ వేయచ్చు. ఓకే, అలాగే దే కెన్ గివ్ ఈక్వేషన్స్. సో వీ హ్యావ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, కోయిన్సిడెంట్కి అలాగే మనకి ఇంటర్సెక్టింగ్కి ప్యారల్కి, వాటిని బేస్ చేసేవాడు కండిషన్స్ అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. దే ఆస్కింగ్, ఈ రెండు కూడా మనకి ప్యారలైన్స్ చూపించాలంటే కండిషన్ ఏంటి అడుగుతున్నాడు? చెప్పండి అమ్మా. ప్యారలైన్స్ కండిషన్ ఏంటి? a1/a2 = b1/b2 నాట్ ఈక్వల్ టు c1/c2. అలాగే మనకి ఇంటర్సెక్టింగ్ అయితే ఏంటండి? a1/a2 నాట్ ఈక్వల్ టు b1/b2. అదే మనకి కోయిన్సిడెంట్ అయితే ఆల్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్, అంటే a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 అవుతుంది. అలాగే వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్, వాట్ ఈస్ సొల్యూషన్స్ అండి? వన్ సొల్యూషన్. ఇఫ్ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్, వీ హ్యావ్ నో సొల్యూషన్ అట్ ఆల్. అండ్ వెన్ ద లైన్స్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్, వీ హ్యావ్ ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ దేర్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ వన్, Ritu said 10, 25 is a solution of x plus 2y = 60 and 3x plus 4y = 130. Do you accept her opinion? Give reasons. రీతు అమ్మ ఏం చెప్తుందంట? 10, 25 అనేది సొల్యూషన్ అని చెప్తుందంట రెండు ఈక్వేషన్స్కి. నువ్వు అగ్రీ చేస్తావు అని అడుగుతున్నాడు. ఎస్, చూడండి సారీ. సొల్యూషన్ అంటే ఏంటండి? ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఇట్ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై ద గివెన్ ఈక్వేషన్. సాటిస్ఫై చేస్తే ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ సొల్యూషన్. చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఐ సబ్స్టిట్యూట్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ పేర్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. ఎస్, ఐ గోట్ ట్రూ. 60 = 60 వచ్చింది, ట్రూ. అలాగే if I substitute the second equation also, I can get again here, I can get 130 = 130. I can get again true only. So what I can say, it is a solution for both the equations. So I can accept her opinion. Okay. Next, how many solutions for a linear equation 2 variables? What is, first of all guys, tell me what is the linear equation 2 variables andi? Ax plus by plus c = 0. It is a linear equation 2 variables. Here we have condition also. What we have to say condition for this? Mod a plus mod b not equal to 0. Otherwise we can say a square plus b square not equal to 0 also we can say. Okay, so tell me, if for 2 equations, linear equation 2 variables lo unte enni solution untayandi? It has infinite solutions. Ade oka variable lo unte it has unique solution. You have to remember amma. Next one, ద ఈక్వేషన్ గివెన్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ ఆర్. చూడండి, వాడిచ్చిన గ్రాఫ్లో వాడిచ్చిన ఎలాంటి ఈక్వేషన్ అండి? ఆ లైన్స్ చూడండి సార్, రెండు ఎలాంటి లైన్స్ అండి ఇవి? మీకు మీటింగ్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఏం చెప్పచ్చు మనము? కన్సిస్టెంటా, ఇన్కన్సిస్టెంటా, క్వాడ్రాటికా, డిపెండెంటా? కన్సిస్టెంట్ అంటే హ్యావింగ్ సొల్యూషన్ ఉండేలాగా. సో మనకి ఏం చెప్పచ్చండి? ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. ఓకే, సిన్స్ ద లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్, ఇట్ హ్యాస్ సొల్యూషన్, వీ కెన్ సే ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్. స్టేట్మెంట్ ఏ చూద్దాము.
ద నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ 0 ఇస్ ఇన్ఫైనైట్. ఎస్ గైస్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము ఏంటిది, లీనియర్ ఈక్వేషన్ 2 వేరియబుల్స్కి ఎన్ని సొల్యూషన్ ఉంటాయండి, ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్ ఉంటాయి. అలాగే స్టేట్మెంట్ బి చూడండి. సో నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ 0 ఈజ్ యూనిక్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్. సింపుల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటండి, ఒక వేరియబుల్ ఉంటే కనుక డిగ్రీ 1తో ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఈక్వేషన్ అంటాము. సో సింపుల్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్, యూనిక్ సొల్యూషన్. అండ్ స్టేట్మెంట్ ఏ వాడేం చెప్పాడు, ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్ 2 వేరియబుల్స్, ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్. ఎస్, both only true. So option A is our answer. Both A and B are true. Next, yeah, we enter into the fifth chapter, quadratic equations. Find the discriminant of 6x square minus 5x plus 1 equal to 0. Yes, it is a quadratic equation. And first of all, tell me, Amma, what is the quadratic equation? Ax square plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0. It is the standard form of a quadratic equation. Okay, so they ask me discriminant. What is the formula for discriminant? And b square minus 4ac. By basing on the discriminant, we decide the nature of roots. If delta equal to 0 means discriminant 0 అయితే రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సపోజ్ రూట్స్ ఆర్ డెల్టా ఈజ్ లెస్ 0 అంటే నాట్ రియల్. దీనికి ఏమని చెప్పి వాల్యూ అంటే దీనికి జీరోస్ లేవండి. అంటే దట్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీకు రియల్ నెంబర్ లైన్ కాబట్టి అది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి వాట్ ఐ కెన్ సే, ఇట్ హ్యాస్ నో రియల్ జీరోస్. ఐ కెన్ సే నో రియల్ రూట్స్ వి కెన్ ఎగ్జిస్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఏ ప్రోగ్రెషన్ బోత్ ఏపీ అండ్ జీపీ దెన్ ఫైండ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్. ఒక ప్రోగ్రెషన్ అంట ఏపీలో ఉందంట యాజ్ వెల్ యాజ్ జీపీలో కూడా ఉందంట. అప్పుడు మీకు కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అడుగుతున్నాడు. మరి రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఒక రెండిట్లో ఉండాలంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఆల్ టర్మ్స్ ఈక్వల్ అయిపోవాలి. సో లెట్ ద ప్రోగ్రెషన్ విల్ బి, చూడండి తీసుకున్నాను, ఏపీలో జీపీలోని ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏ కామా ఏ కామా ఏ కామా ఏ కామా సో అంటే అన్ని టర్మ్స్ ఈక్వల్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందండి, a2 మైనస్ a1 అంటే a మైనస్ a 0 అవుతుంది. అలాగే కామన్ రేషియో ఏమవుతుందండి, a2 by a1 దట్ ఈస్ ఆల్సో a by a1 అవుతుంది. Guys, remember, if a progression both in AP and GP, then I can say the common difference is 0 and the common ratio is 1 and terms అన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్ అలాగే వాడు ఫర్ అన్ ఏపీ ఆఫ్ ఓకే a25 మైనస్ a20 ఈజ్ ఈక్వల్ 35. ఓకే, దెన్ ఫైండ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్. వాడు ఏం చెప్పాడండి, ఒక ఏపీలో కండిషన్ చెప్పాడు, a25 మైనస్ a20, 25th టర్మ్ మైనస్ 28th టర్మ్, ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్ 35 అంట. అయితే వాడు కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అడిగాడు. మరి టెల్ మీ ద ఫార్ములా ఫర్ ద nth టర్మ్, a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి. సో ఇప్పుడు a25 అంటే ఏమవుతుందండి, a ప్లస్ 25 మైనస్ 1 ఇంటూ డి అంటే a ప్లస్ 24d అవుతుంది. అలాగే a20 అంటే ఏమవుతుందండి, a ప్లస్ 20 మైనస్ 1 ఇంటూ డి అంటే a ప్లస్ 19d అవుతుంది. సో I write those two values and I am taking the difference between those. So I got a difference. So when you open the bracket, we got minus a minus 19d. We can get the cancel a and we get 5d equal to 35. The value is what, 7. I got the common difference. So we have to be thorough in the మీకు geometric progressions and arithmetic progression formulas మీరు thorough ఉండాలండి. In the arithmetic progression we have the formulas. What is the formula for the nth term? an ఫార్ములా ఏంటండి, a plus n minus 1 into d. అలాగే మీకు what is the formula for the common difference అండి, a2 minus a1. అలాగే what is the formula for the sum of n terms అండి, n by 2 of 2a plus minus 1 into d. ఇది ఎప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ n టర్మ్ అలాగే కామన్ డిఫరెన్స్ can use this one. Sorry, first term common difference తెలిస్తే we can use this one. Suppose if we know the first term and the last term, what is sum of n terms of AP? Sn formula అవుతుంది n by 2 of a plus l అవుతుంది. Okay, yes sir. Okay ma, yes sir, let us take the small break. We continue after. x1 minus x2 whole square also. Okay, in place of x2 minus x1 whole square I can write x1 minus x2 whole square also. So formula root over x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So substitute the given values and what is the x1, a cos theta, minus what is x2 and 0. Next, what is the y1, 0. What is the y2, a sin theta. If we substitute and we got here a square cos square theta sin square theta plus sin square theta. As per the identities, what is the first one and sin square plus cos square equal to 1. So what I can say here, a square into 1 I got. A square into 1 ఏమవుతుంది మనకి, a square అయిపోతుంది. రూట్ ఓవర్ a square అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి, a అవుతుంది.
Find the radius of circle whose center is 3, 2 and passes through minus 5, 6. Tell me guys, what is the definition of radius? The distance from center to any point on the circle is called as radius. So what I can say, distance from the center to any point. So I can take a distance from center to given point only. So again we have to apply the distance formula, root over x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square also. So we got here what I can say అండి 3 minus of minus y whole square plus y1 minus y2 అంటే 2 minus e. I can write this as 16 into 5. 16 కి రూట్ ఉంది కదండి 4. So 4 root 5 is our answer. Next one. Find the center of the triangle with the vertices 2a, 2b. Minus a, minus b, minus a, minus b. ఇవి వర్టిసెస్ అయితే కనుక ట్రయాంగిల్కి దాని యొక్క సెంటర్డ్ ఏంటి అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ సెంట్రాయిడ్ అండి? ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ మీడియన్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సెంట్రాయిడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ a centroid divides the median which ratio అండి? 2:1 ratio. ఓకే, సో చూద్దాము సెంట్రోయిడ్ ఫార్ములా ఏంటండి? x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3. సో సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూస్ అండి 2a plus of minus a plus of minus a by 3 2b plus of minus b by 3. సో what I can get? 0. we get cancel అండి, we get 0 వస్తుందండి. 0 by 3 0. సో 0 is answer. Centroid is what? Centroid is the origin I got here. Next one. Find the triangle. చూడండి సారి వాడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో ట్రయాంగిల్ ఏరియా అడుగుతున్నాడు. ఆ లైన్ మీకు ఏమైనా ఎక్స్ యాక్స్ని వై యాక్స్ మీట్ అవుతూ పోయింది. ఎక్స్ యాక్స్ని 4,0 దగ్గర, అలాగే వై యాక్స్ మీకు 0,6 దగ్గర అండి. సో ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ యాక్స్ని 4,0 దగ్గర మీట్ అయింది కాబట్టి మీకు వాట్ ఈస్ యర్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అండి? 4. వాట్ ఈస్ దర్ వై ఇంటర్సెప్ట్ అండి? 6. మీన్స్ యర్ బేస్ ఈజ్ 4 అండ్ ద హైట్ వీ నో దట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ అమ్మా. సో హాఫ్ బేస్ అంటే 4, హైట్ అంటే h. వి గెట్ క్యాన్సిలేషన్ 4 2 6 12. Next one. Find coordinates point which divides the line segment joining 2, 0 and 0, 2. Ratio 1:1. 1:1 ratio అంటే మీనింగ్ అండి the point which divides the line segment in 1:1. అంటే మీకు పాయింట్ అటు ఇటు మానంగా ఉందంట. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ పాయింట్ అని, మిడ్ పాయింట్ అవుతుందని. గాట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, మిడ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది ఫార్ములా మనకి? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మిడ్ పాయింట్ అండి? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So by substituting here x1 plus x2 means 2 plus 0 by 2. అలాగే y1 plus y2 means 0 plus 2 by 2. So we got 2 by 2, 2 by 2. 1, 1 is the answer. Next, 31st question. Give any two example for similar figures. Yeah, so we enter into similar figures and similar triangles topic lo kochamu. Tell me guys, who is the father of the geometry? Euclid. Euclid is the like next we have to learn here theorems and Thales theorem. అలాగే మనకి we have to learn about the what is the other name of Thales theorem? Basic proportionality theorem. Next, what is Pythagoras theorem statement అండి? అలాగే what is the other name of Pythagoras theorem అండి? We have to learn all these perfectly అండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ సిమిలర్ ఫిగర్స్ చూద్దామండి. సిమిలర్ ఫిగర్స్ అంటే ఏంటండి? చూడడానికి ఒకేలా ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? ఈవెన్ ద సైజ్ ఇస్ డిఫరెంట్, దే హ్యావ్ టు లుకింగ్ సేమ్. ఫస్ట్ వన్, ఎనీ టూ సర్కిల్స్. సపోజ్ చూడండి 2 circles. ఇఫ్ యూ టేక్ ద స్మాల్ సర్కిల్ అండ్ బిగ్ సర్కిల్, దే లుకింగ్ సేమ్ ఓన్లీ అగైన్. సో యూ కెన్ సే దే ఆర్ సిమిలర్ ఫిగర్స్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్? టీవీ స్క్రీన్ అండ్ థియేటర్ స్క్రీన్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మనం టీవీలో చూసే స్క్రీన్లో మనకి ఎలా ఉంటుందో పిక్చర్ అనేది మీకు థియేటర్లో కూడా మీకు సేమ్ అదే ఉంటుంది. అంటే మీకు ఇమేజ్ మీకు లార్జ్ అవ్వచ్చు, మనకి టీవీలో చిన్నగా ఉండొచ్చు, థియేటర్లో పెద్దగా ఉండొచ్చు, కానీ మీకు ఇక్కడ టీవీలోను అందులో సేమ్ ఉంటాయి మీకు. అంతేకాని మన టీవీలో మహేష్ బాబు వస్తే మనకి థియేటర్లో పవన్ కళ్యాణ్ వస్తారండి, రాడు కదా, సేమ్ ఉంటారు అక్కడ ఇక్కడ కూడా మనకి. ఓకే, బికాస్ దే మెయింటైన్ ద రేషియో, దే మెయింటైన్ ద సేమ్ రేషియో మెయింటైన్ చేస్తారండి. సో నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ 32nd question అమ్మా. The length of diagonal of rhombus are 24 cm and 10 cm. Find the each side of the rhombus. Rhombus లో వాడు 2 diagonals చెప్పారండి, and they are asking what is side of the rhombus. So we have one formula. What is the formula of this one? ఒక rhombus లో మనకి ఏమవుతుందంటే 4 into side square. మనకి rhombus లో ఏమవుతుందంటే 4 into side square అనేది it is equal to sum of the squares of diagonals అండి. So 4 into side square equals to diagonal 1 square plus diagonal 2 square. So substitute there, diagonal 1 is 24 square and diagonal 2 is what? 10 square. So we got 24 square plus 10 square. We got 576 plus 100, which is 676. So 4 it is division అవుతుందండి. It divides 169. We got side square is 169. Side equal to root 169, which is 13 centimeters. So we have to remember this formula, guys. Next, if areas of two similar triangles, sorry, triangles, triangles in the ratio 16:25, okay,
ఏరియాస్ ఆఫ్ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ రేషియో ఎలా ఉందండి 16:25 అంట. దెన్ దే ఆస్కింగ్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ మీడియన్స్. మీడియన్స్ రేషియో ఏ విధంగా ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ గైస్, ఏరియా ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద మీడియన్స్, రేషియో ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్, రేషియో ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద చూట్స్ మనకండి. సో వీ కెన్ అప్లై దిస్ వన్. రేషియో ఆఫ్ టూ ఏరియాస్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే రేషియో ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ మీడియన్స్. ఇప్పుడు చూడండి వాడు ఇచ్చింది రేషియో ఆఫ్ ఏరియాస్ ఎలా ఉందండి 16:25 కదా. సో 4² కదా. దాని రూట్స్ ఏమవుతాయండి 4, 5 అవుతాయి. సో రేషియో ఆఫ్ మీడియన్స్ కావాలంటే ఏమవుతుంది మనకి రూట్ అప్లై చేస్తానండి 4:5 వస్తుంది. అదే మనకి మీడియన్ ఇచ్చేసి ఏరియా అడితే స్క్వేర్ వేస్తాను 4², 5² అవుతుంది. అప్పుడు 16:25 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇన్ అన్ isosceles triangle ABC, if AC equal to BC and AB square equal to AC square, then find the angle C. అమ్మా అది యాంగిల్ సి అన్నా, అది సరిగ్గా పడలేదు ప్రింటింగ్. ఓకే, ఇది యాంగిల్ సి అండి. యాంగిల్ సి ఎంత అడిగాడు చూద్దామండి ఒకసారి. ఏబీసీ అనే ట్రయాంగిల్లో ఏసీ ఈక్వల్ బీసీ చెప్పాడు. అలాగే ఏబీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 2A² చెప్పాడు. చూడండి నేను ఐ కెన్ రైట్ దిస్ 2AC² యాజ్ AC² ప్లస్ AC² కదా. సో యాజ్ పర్ ద గివెన్ ఏసీ ఈక్వల్ టు బీసీ కదా. సో నేను ఒక AC² ఎలా రాశానంటే BC² రాశాను. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందండి AB² ఈక్వల్ టు AC² ప్లస్ B² అవుతుంది. యాజ్ వి లెర్న్ ద కాన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్. వాట్ ద కాన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ సేస్ అండి మనకి ఏం చెప్తుంది అది. ద స్క్వేర్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ అయితే కనుక దెన్ ఫస్ట్ సైడ్కి ఆపోజిట్లో ఉండే యాంగిల్ మనకి రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది చెప్తున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ సైడ్ ఏంటి ఇక్కడ ఏబీకి ఆపోజిట్లో ఉండేది ఏమవుతుంది యాంగిల్ సి అవుతుంది. యాంగిల్ సి మనకి రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది బై అప్లైయింగ్ ద పైథాగరస్ థియరమ్. సో యాంగిల్ సి ఈజ్ వాట్ 20 degrees. స్క్వేర్ ఈజ్ 6 cm. వాడు ఒక డయాగ్నల్ స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్నల్ చెప్పాడండి, ఏరియా అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అండి సైడ్ స్క్వేర్. లేదు అంటే ఇంకో ఫార్ములా ఉంది హాఫ్ డయాగ్నల్ స్క్వేర్. సైడ్ ఇస్తే సైడ్ స్క్వేర్, డయాగ్నల్ చెప్పమంటే హాఫ్ డయాగ్నల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో వాడు ఇచ్చిన డయాగ్నల్ కాబట్టి అప్లై చేయండి. హాఫ్ డయాగ్నల్ స్క్వేర్ హాఫ్ 6² అంటే హాఫ్ ఇంటూ 36 అండి, విచ్ ఈజ్ 18² centimeters. మీకు 2 కండిషన్ మీకు తెలిసి ఉండాలండి. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ సైడ్ ఇచ్చినప్పుడు డయాగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు. అలాగే టెల్ మీ గైస్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ √3/4 సైడ్ స్క్వేర్. సైడ్ ఇస్తే √3/4 సైడ్ స్క్వేర్. అదే మీకు హైట్ ఇస్తే అండి ఆల్టిట్యూడ్ ఇస్తే అండి h²/√3 h²/√3 ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా. రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్, how many tangents you can draw to a circle from a point. Yes, next topic andi tangent sequence ane topic loki vachamu. First of all, what is the tangent andi? Tangent means what? A line which touches circle at only one point is called as a tangent. Okay, that point is called as a point of contact. What is secant andi? The line which cuts circle in 2 points, a circle is called as a secant antamandi. Okay, sir chudamu vadu ఒక పాయింట్ నుంచి నువ్వు ఎన్ని టాంజెంట్స్ వేయగలుగుతున్నాడు 3 కేసెస్లో. ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ బయట నుంచి ఎన్ని వేయగలవు, అలాగే ఇంటీరియర్ లోపల నుంచి ఎన్ని వేయగలవు, అలాగే ఆన్ ద సర్కిల్ మీద ఉంటే పాయింట్ ఎన్ని వేయొచ్చు. చూడండి కింద డయాగ్రామ్ వాడు. ఫస్ట్ వన్ బయట ఉంటే ఎన్ని వేయచ్చు అండి, వీ కెన్ డ్రా 2 టాంజెంట్స్ అండి. అలాగే లోపల నుంచి మనం టాంజెంట్స్ వేయగలమా, వేయలేము, సీకెంట్ అయిపోతుంది. సో నో టాంజెంట్స్ వీ కెన్ డ్రా. అదే బయట సర్కిల్ మీద పాయింట్ ఉంటే అండి వీ కెన్ డ్రా ఓన్లీ 1 టాంజెంట్. ఓకే, next one, find the length of tangent from a point 13 centimeters away from the center of a circle with the radius 5 cm. వాడు ఏమడిగాడమ్మా లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ √d² - r². d అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. వాడు ఎంత ఇచ్చాడండి 13 cm చెప్పాడు. r అంటే ఏంటి రేడియస్ 5 cm. సబ్స్టిట్యూట్ దేర్ వి గాట్ 13² - 5² √169 - 25 which is √144 which is square root is 12 centimeter. Yes, tell me guys what is the tangent definition? Yes, we learned tangent definition. The word tangent is derived from the which word? Latin word tangere. Okay, it was given by whom? Thomas Finnick. Next one, draw a circle, okay, and 2 parallel lines such that one is secant and other is tangent to circle. వాడు ఏమడిగాడండి ఒక సర్కిల్ వేసి 2 parallel lines ఏమంటాడు. ఎలాగంట ఒక 2 ఎలా ఉండాలంట, ఒకటేమో టాంజెంట్ అవ్వాలంట, ఒకటేమో సీకెంట్ అవ్వాలంట సర్కిల్కి. సో చూడండి వీ కెన్ డ్రా లైక్ దిస్. ఒక సర్కిల్ వేసి ఒకటేమో టాంజెంట్ అయ్యేలాగా, దానికి ప్యారల్గా ఇంకొకటి అది ఎలాగా ఉండాలి, సీకెంట్ అయి ఉండాలి. సీకెంట్ మీన్స్ వాట్, ఇట్ మీన్స్ సర్కిల్ ఇన్ ట్వైస్, 2 పాయింట్లు మీట్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ సర్కిల్ ఇచ్చాడు. అండ్ ద గేవ్ AB = 8 cm, BC = 12 cm, CD = 7.5. ద ఆస్క్ని AD. ఇలా ఎప్పుడైతే మీకు క్వాడ్రిలేటర్ అనేది ఒక సర్కిల్ని సర్కమ్స్క్రైబ్ చేస్తుందో వీ కెన్ సే కండిషన్ అండి. ఏమవుతుందంటే సమ్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ పేర్ అంటే AB + CD ఎంత అవుతుందో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు BC + AD ఆల్సో. ఆపోజిట్ పేర్ సమ్ మీకు దిస్ ఆపోజిట్ పేర్ అండ్ దిస్ ఆపోజిట్ పేర్ బోత్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్. 2 మీకు ఈక్వల్గా ఉంటాయండి.
So we can take here AB plus DC, opposite pair, and BC plus AD, opposite pair. So 8 plus 7.5 equals to 12 plus AD. So we got 15.5 is equal to 12 plus AD. It was the minus అవుతుందండి. AD I got 3.5 is answer. Next, what is a parallelogram circumscribing a circle? ఒక parallelogram కనుక సర్కిల్ని సర్కమ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ రాంబస్ అండి. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, మనం నేర్చుకున్నాము, స్టేట్మెంట్ 4 కూడా చేస్తున్నాము. అలాగే అండి ఏరియా ఆఫ్ హెక్సగన్ ఫార్ములా ఏంటండి, 6 ఇంటూ √3/4 a². అంటే మనకి హెక్సగన్ అనేది మనకి 6 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతుంది కాబట్టి రెగ్యులర్ హెక్సగన్, ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ రెగ్యులర్ హెక్సగన్ 6 కాబట్టి అండి ద ఫార్ములా 6 ఇంటూ √3/4 a². నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్, దే ఆస్కింగ్ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్. What is the formula of area of sector అండి? Whenever the arc is given and radius is given, I can formula half LR. So half 12 into 9. We can say 2 table 12 cancel 6 times అండి. So 6 9s 54. అదే మనకి యాంగిల్ ఇస్తే, సెంట్రల్ యాంగిల్ ఇస్తే ఫార్ములా అవుతుందండి x/360 into pi r square. Got it? Next, we enter in 10th chapter, surface areas and volumes అండి. A metallic ball of volume 64 centimeter cube is melted and made into solid cube. Okay, find the side of the cube. ఒక బాల్ని కరిగించి ఒక క్యూబ్ చేస్తారంట. ఎప్పుడైనా సరే ఒక సాలిడ్ని కరిగించి ఇంకో సాలిడ్లోకి మారిస్తే ఏమవుతుందండి, వాటి వాల్యూమ్ సమానంగా ఉంటాయి. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. సో హియర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బాల్ ఈజ్ గివెన్ వాట్ 64 అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఫార్మ్ ఏంటండి a cube. So we can equate both అండి. a cube equal to 4 cube, a equal to 4. Edge of the cube is what? We got 4 is answer. నెక్స్ట్ అమ్మా, హీప్ ఆఫ్ స్టోన్స్ ఇస్ ఎగ్జామ్ షేప్. హీప్ ఆఫ్ ఆ రాళ్ళని అలా గుట్టలాగా పోస్తే ఏ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది మనకి, ఒక కోన్ షేప్ ఫామ్ అవుతుందమ్మా. Write the formula for diagonal of a cube. Explain terms in it. What is the formula for diagonal of a cuboid అండి, √L² plus B² plus H². L అంటే ఏంటి లెంత్, B అంటే ఏంటి బ్రెడ్త్, ఏంటి హైట్. అలాగే టెల్ మీ ఫార్ములా ఫర్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ diagonal of a cube అండి, √3 into edge. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అమ్మా, దే కెన్ ఆస్క్, మీకు డయాగ్రామ్ మీద వాడు ఏమడగచ్చు అంటే, ఒక రూమ్ ఉంది, ఆ రూమ్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ చెప్పేస్తాడు. హలో, టు క్యాలిక్యులేట్ ద క్వాంటిటీ ఇన్ ద మిల్క్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఆహా, ఒక బాటిల్లో మిల్క్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలంటే సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే నిజమా అండి? అవుతుందా? తప్పు. ఎందుకంటే మనకు ఒక దాని యొక్క కెపాసిటీ క్వాంటిటీ కనుక్కోవాలంటే మీనింగ్ ఏంటండి, కెపాసిటీ ఇండికేట్స్ వాల్యూమ్. సో ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్, ఈజ్ అ ఫాల్స్. Statement B, the length of diagonal of a cube is √3 into a. Yes, it is right. We learned this one already. So statement A is right, statement B is wrong. So what is our answer? Option D. A is a false, B is a true. Next, if secant A plus tan A equals to 1/5, yes, then secant A, Hipparchus, he was considered as a father of trigonometry because he gave the relation between the sides and the angles in a triangle. So he was considered as a father of trigonometry also. Yeah, we have to go thoroughly formulas and identities we have. No, we have to be perfect all those identities. Yeah, they gave the second identity, secant square A minus tan square equal to 1. It is look like as a square minus b square. No, what I can say, a minus b into, sorry, a plus b into a minus b. So secant A plus tan A into secant A minus tan A is equal to 1. So from this what I can say, secant A minus tan A ఏమవుతుంది, 1/secant A plus tan A అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1/2 secant A whole square 2 tan A whole square. So it becomes what, 4 secant square A minus 4 tan. Can I take 4 as, suppose they gave secant square 20 minus tan square 20. మనం 20 టేబుల్ కాబట్టి మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. సో మనకి రెండు సీకెండ్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ థీటా అనేది కూడా, సో ఆన్సర్ 1 అవుతుంది. సపోజ్ దగ్గర లైక్ దిస్, tan స్క్వేర్ 40 మైనస్ స్క్వేర్ 40, tan స్క్వేర్ 40 మైనస్ సీకెండ్ స్క్వేర్ 40 అంటే మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రివర్స్లో ఉంది కాబట్టి మనం రిమెంబర్. నెక్స్ట్ వన్, tan alpha equal to log a to base a, then find the value of a. yes, ఇక్కడ tan ట్రిగోనోమెట్రీ లాగరిథం కలిపారండి. చూడండి, tan alpha equal to log a to base a, log a to base a ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. tan alpha 1, tan ఎప్పుడు 1 అవుతుందండి, at the value of 45. సో tan 45, సో alpha value become what, 45 degrees అండి. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ cos 0 into cos 1 into cos 2 into so on cos 90. ఇక్కడ మనకి టేబుల్లో లేవు కదా వాల్యూస్, ఇవి 0 లేదు, 1 లేదు, 2 లేదు. మనం ఏం చేద్దాము, సారీ 0 ఉంది అఫ్ కోర్స్, 1 2 ఇవన్నీ లేవు కదా మనకి. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామండి, డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. చూడండి సారీ, జస్ట్ సింపుల్ లాజిక్ అండి. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, అన్ని మల్టిప్లై చేయమన్నాడు. cos 0 అంటే మనకి ఏం తెలుసు, 1 అని తెలుసు. సరే, ఇలా సో అని ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ వాడు ఇదే క్వశ్చన్ని మీకు cos 180 వరకు కూడా ఇవ్వచ్చు. మీరు ఇక్కడ ఏంటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింటే, ఇక్కడ కీ పాయింట్ ఏంటంటే cos 90 అండి. cos 90 అంటే ఎంత, 0. 0 into anything, whatever it is, 0 into anything is always 1. Sorry, 0. So 0 into something is 0. We got answer. Next time, as the following, 1 plus tan square 40 by
1 minus tan square 45. Okay, 1 plus tan square 45 by 1 minus tan square 45. Tan 45 ఎంతమ్మా 1. సో 1 plus 1 square అంటే 1. 1 plus 1 becomes 2 అవుతుంది. By 1 minus 1 అంటే 0. 2 by 0. Division with 0 is not defined. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 1కి ఏ ఆప్షన్ 2 అవుతుంది. సో ఏకి 2 ఉన్నది ఎక్కడ అంటే ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ వీ హ్యావ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ బి చూద్దాం అందులో ఒకసారి sin 22 minus cos 68. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దేర్ 22 and 68 హౌ దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అండి. వెన్ దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ sin a ఈక్వల్ టు cos b అవుతుంది. వెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ sin a ఈక్వల్ టు ఏమవుతామా cos b అవుతుంది. సో అక్కడ రెండు కూడా ఏంటవి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కాబట్టి దర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 0. సో బీకి ఆన్సర్ ఏమవుతుందన్నా 3 అవుతుంది. ఎస్ నెక్స్ట్ వన్. సో వీ కెన్ సే లైక్ దిస్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. Yeah, next come to the application of trigonometry. They gave a condition. Chudama, length of a shadow of a 15-meter high pole, okay, is a 15√3 meters at 7 o'clock in the morning. Then what is the angle of elevation of the sun rays with the ground at that time? Chudama, what is chepadu? ఒక షాడో యొక్క లెంత్ 15 మీటర్ హై పోల్, ఒక పోల్ ఉందంట, దాని యొక్క హైట్ ఎంత 15 మీటర్స్ అంట, దాని యొక్క షాడో ఎంత అంట 15√3. అమ్మ గైస్ ఇక్కడ 15√3 కాదు, మిస్టేక్ పడిందన్న 5√3 ఇది. ఓకే 5√3 ఇక్కడ. సరే 5√3 షాడో ఈజ్ 5√3 అట్ 7 o'clock in the morning. అయితే ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ సన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి సారీ, డ్రా డయాగ్రామ్ హియర్. చూడమ్మా ఫస్ట్ ఇక్కడ వాడు హై పోల్ ఎంత, అక్కడ ఏబీ ఈజ్ ఎ పోల్ విచ్ ఇస్ 15 మీటర్స్. దాని షాడో చూడండి, కింద షాడో ఉంది, షాడో ఎంత అది 5√3 అండి. ఓకే ఇప్పుడు యాంగిల్ అడుగుతున్నాడు, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎంత అని అడిగాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకి ఆ థీటా కావాలంటే మనకి అక్కడ ఎదురుగా ఉంది హైట్ ఆపోజిట్ సైడ్, అలాగే షాడో ఏమవుతుందమ్మా మనకి అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. సో ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ రిలేషన్ ఏంటంటే మనకి so tan theta. So we have to apply here tan theta ma. Tan theta equals to opposite side by the adjacent side which is 15 by 5√3. So if you get cancel 5 table 15 get cancelled 3 times and 3 by √3. After rationalizing we got √3. So tan theta is what √3. At which value of tan we have √3 and tan 60. So I can say that here theta value what 60 degrees. So what is your sun's elevation? 60 degrees is the sun's elevation. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా. నేమ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ గివెన్ బిలో. చూడమ్మా వాడు డయాగ్రామ్ చెప్పాడు, అందులో వాడు ఓకే బీన్ కిందకు చూస్తామండి. అక్కడ చూడండి యాంగిల్ డిఏసి ఈజ్ అవర్ డిప్రెషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అన్న నెక్స్ట్ లిటిల్ బాయ్ ఈజ్ అ ఫ్లయింగ్ కైట్. ఎస్ వాడు ఒక డయాగ్రామ్ చెప్పాడు, ఒక కండిషన్ చెప్పాడు అన్న. వీ హ్యావ్ టు యాజ్ పర్ ద కండిషన్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా డయాగ్రామ్. వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ అమ్మా. ఆ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదువుకొని మీరు దాని నుంచి మీరు డయాగ్రామ్ వేయగలగాలి. ఓకేనా, ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనకి 1 మార్క్ క్వశ్చన్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎస్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఎస్ స్టేట్మెంట్ ఏ, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ ఈజ్ 60 degrees. దెన్ రేషియో ఆఫ్ హైట్ ఆఫ్ టెంపుల్ విత్ ద షాడో ఈజ్ 1:1. యా 60 degrees అంటే 60 degrees అంటే కనుక మనకి ఏమవుతుంది, అప్పుడు యాంగిల్ మనకి ఎంత అవుతుంది, మనకి 60 degreesతో మనకి tan 60 ఎంత √3 అవుతుంది కదా. అప్పుడు రేషియో మనకి ఎంత అవ్వాలి, √3:1 అవ్వాలి. కానీ వాడేం చెప్పాడు 1:1 చెప్పాడు. ఎస్ ఇట్స్ ఎ రాంగ్ అమ్మా. సో స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ ఎ రాంగ్. కమ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ బి అండి. ద లెంత్ ఆఫ్ షాడో ఆఫ్ ఎ టవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైట్. ఇక టవర్ షాడో 2 ఈక్వల్ ఉన్నాయంట, టవర్ షాడో 2 ఈక్వల్ ఉన్నాయంట. అప్పుడు ఎలివేషన్ 45 అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి tan 45 ఎంత 1. సో మనకి 1:1. అప్పుడు 1:1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మనకి ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే హైట్ షాడో ఈక్వల్. సో స్టేట్మెంట్ బి ఈజ్ ట్రూ. సో ఏ ఈజ్ అ ఫాల్స్, బి ఈజ్ అ ట్రూ. ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ అన్న. Yeah, come for the probability. Who is the father of probability? The word probability was the first used by whom? Simon Laplace. అలాగే మనకి ఈ ప్రాబిలిటీ అనే వర్డ్ ఫస్ట్ మనకి ఎందులో ఉందండి, బుక్లో మనకి ద బుక్ ఆన్ గేమ్స్ అండ్ ఛాన్స్లో ఉంది. ద బుక్ ఆన్ గేమ్స్ అండ్ ఛాన్స్ రిటన్ బై హూమ్ అండి, జే కార్డన్. రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. ఓకే చూద్దామా. గెటింగ్ 7 వెన్ అ సింగిల్ డై ఈజ్ థ్రోన్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్. ఒక 7 పడుతుందా, మన డై వేసినప్పుడు 7 పడుతుందండి, పడనే పడదు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. పడనే పడదు, జరగనే జరగదు, ఇంపాసిబుల్ థింగ్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అమ్మా. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ ఓవెల్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ మ్యాథమెటిక్స్. చూడమ్మా మ్యాథమెటిక్స్ అనే వర్డ్లో వాడు ఓవెల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, అందులో ఓవెల్స్ చూడమ్మా, AEIOU ఓవెల్స్ కదా. అందులో ఓవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, AEAI మొత్తం 4 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం టోటల్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి మ్యాథమెటిక్స్ అనే వర్డ్లో 11 లెటర్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనకి ఓవెల్కి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే N/A/N/S. N/A అంటే మనకి ఓవెల్స్ అన్ని 4, N/S అంటే మొత్తం టోటల్ లెటర్స్ అమ్మ 11. సో N/A/N/S ఎంత అవుతుంది, 11 ఇస్ అవర్ ఆన్సర్.
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్. ఒక ఈవెంట్కి ప్రాబిలిటీ కానిది ఏది అడుగుతున్నాడు. 4/7 మనకి ఎప్పుడు పైన తక్కువ ఉండి కింద ఎక్కువ ఉంటే ప్రాబిలిటీ అవుతుందమ్మా. -3/7 మైనస్లో ఉంటే ప్రాబిలిటీ కానే కాదు. మీరు చూసి చెప్పేసి మాట, మైనస్లో ఉంటే ప్రాబిలిటీ కానే కాదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబిలిటీ. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ అవర్ ఆన్సర్. సి చూడండి సార్, 10% మీన్స్ వాట్, 10/100 అంటే 10 తక్కువ కింద 100 ఎక్కువ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రాబిలిటీ. 0.8 అంటే 8/10, పైన 8 కింద 10, పైన తక్కువ కింద ఎక్కువ, ప్రాబిలిటీయే. నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ దే ఆస్క్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ రెడ్ కింగ్. రెడ్ కింగ్ ప్రాబిలిటీ ఎడుతున్నాండి. రెడ్ కింగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి మనకి, మొత్తం 4 ఉంటాయి. టోటల్ కార్డ్స్ మొత్తం మనకి ఎన్ని ఉంటాయండి, 52 ఉంటాయి. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ అమ్మా, n/a/n/s విచ్ ఇస్ 4/52 అండి. So what is our answer? We can get cancel. Answer is 1/13. Next, P of E equals to 0.06 and P of not E edutunadu. We know well the sum of the probability of complementary is always 1. So P of E plus 1, P of not E equals to 1. So if we substitute there, P of not E emotandi 1 minus 0.06 which is 0.94 amma. Next, in the stat amma, who is the father of statistics andi? Sir Ronald Fisher. Okay, here we have arithmetic, AM is there, and next median is there, mode is there, and on the formulas they can ask anything. Or a formula ఏమన్నాడు, deviation, step deviation of formulas రాసి and the terms ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. ఫార్ములా ఏంటి మనకి, a plus sigma fi OA by sigma fi into h. ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, assume mean. sigma fi అంటే ఏంటండి, టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. h అంటే ఏంటండి, క్లాస్ సైజ్. u అంటే ఏంటమ్మా, డీవియేషన్ విచ్ ఈస్ x minus a by h. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్. అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్ ఫార్ములా ఏంటండి, n+1/2. ఓకే, సపోజ్ వాడు ఈవెన్ నెంబర్స్కి మీన్ అడిగితే n+1 అమ్మ, అదే ఆడ్ నెంబర్స్కి అడిగితే n అమ్మ. నెక్స్ట్, మీన్ ఆఫ్ sin 90, cosecant 30 and tan 45. ఫస్ట్ చూడండి, వాడు స్టాట్ని ట్రిగోనోమెట్రీ కలిపాడు. sin 90 అంటే ఎంత 1, cosecant 30 అంటే 2, tan 45 అంటే 1. సో మీన్ అడిగాడు. మీన్ ఫార్ములా ఏంటండి, సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. బై క్యాల్కులేటింగ్ దాట్ వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ 4/3. వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో చూడండి అన్న, నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాడు ఇలా మీన్ మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు. వాడు 24s ఉన్నాయంట, 45s ఉన్నాయంట, 36 ఉన్నాయంట, రిమైనింగ్ 10s అంట. మొత్తం 100 నెంబర్లో 20 ఏమో 4లు, 40 ఏమో 5s. సో చూడండి, దాని క్వశ్చన్ చదివి సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ మీరు చేసి మీరు చేయగలుగుతారండి. ఓకే, సో మనకి ఉన్న తక్కువ టైం కాబట్టి మనకి మ్యాక్సిమం ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ మనం కవర్ చేస్తామండి. ఓకే, సో అన్ని మన కనెక్షన్ కావచ్చు, రీజన్ కావచ్చు, మనం చాలా టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ మనం కవర్ చేస్తూ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ మనం కవర్ చేస్తున్నాము. సో జస్ట్ బీ థరోడ్ విత్ ద ఫార్ములాస్ అండ్ జస్ట్ ట్రిగోనోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ కావచ్చు, మనకి సాలిడ్స్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ ఫార్ములాస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ మీరు త్వరగా ఉండాలండి. త్వరగా ఉంటే కనుక వీ కెన్ గెట్ ఈజీలీ 10 out of 10 points in this one అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/ddsaptagiri.